Grupo, se puede sentar. Dios es bueno. God is good. Dígale a su hermano, Dios es bueno. Tell your brother or sister next to you that God is good. Siempre bueno. He's always good. Y su palabra es buena. And His word is good. Su palabra nos nutre, His word nurtures us. nos edifica, It edifies us. nos levanta. It lifts us up. Y cuando estamos tristes, And when we are sad, nos consuela. it comforts us. Amen. Amen. Vamos a lo que Dios tiene para con nosotros We're en esta going to mañana. jump right into what God has for us this morning. Sabemos que la palabra de Dios siempre habla, We know that the word of God is always speaking. siempre es vida It's always giving life. y siempre es espíritu. And it's always truth. Siempre tiene algo nuevo que decirnos. It always has something new to tell us. No importa cuántas veces la escuchemos, It doesn't matter how many times we hear the same word. siempre el Señor se va a revelar. The Lord is always going to reveal El Señor Himself. siempre nos va a hablar. He will always speak to us. Pero el problema no es que nos hable. But the problem is not that He speaks to El us. problema es que tengamos un corazón receptivo a esa palabra. It's that our hearts might not be receptive to the word He's giving us. Que no la comparemos, That we don't compare it, que la podamos vivir, but that we'd actually be able to que live la it. podamos atesorar That we would be able to treasure y que it. podamos caminar en ella. And that we'd be able to walk in it. A veces cuando nos habla tantas veces Sometimes when He speaks to us so much, y nos dice lo mismo, and He tells us the same es thing, porque algo está afilando o algo está cambiando. it's because there's something that He's sharpening so that we can learn. Nos está modelando algo para que nosotros lo He's ejecutemos. modeling something so that we will be able to follow it. Y hoy vamos a hablar de la vida y el espíritu. And today we're going to be speaking about life and spirit. Y antes de yo poder entrar And en la before I palabra, enter into the Word of God, tengo que dar una introducción I have to give an introduction para que la puedan entender. so that Amén. you'd be able to understand it. Aplauda por tantos niños hermosos que hay en Let's esta give an casa, applause for all the beautiful children in this place. que están creciendo They're growing y están hablando and they're en su speaking propio lenguaje in their own language. hasta que se nos podamos entender. Amén. And we can hear it. Amen. Amén. Su iglesia donde se ve un panorama So sometimes we can see a landscape de muerte o desolación, of death and isolation. es necesario que la palabra entre. It's necessary in those times for the Word of God to enter. Es necesario que el espíritu de vida entre It's necessary for the Spirit of life to enter para que se manifieste algo. so that something can be manifested. Nosotros antes estábamos muertos en pecados y delitos, Before we were dead in sin and transgressions. pero no fue hasta que la palabra entró, But it wasn't until the Word of God entered hasta into que the el picture, espíritu del Señor until entró, the Spirit of God entered into the que picture, tomamos vida. that we were able to take up Y life. esa vida And that life, nos ayuda a caminar en toda verdad. it helps us to walk in all truth. La palabra de Dios es eterna, The Word of God is eternal. no caduca, It does not change. siempre está viva. It is Y always doing siempre the same trae algo thing. nuevo. And it is always Hay una alive and enseñanza moving. en todo lo que Él dice y There is todo a lo que teaching habla. in everything that the Word of God says. Así que el profeta Isaías So the prophet Isaiah, dice en Isaías 48, in Isaiah chapter 40 verse 8, dice, it says, la hierba se seca the grass withers y la flor se marchita, and the flowers fade, pero la palabra de nuestro Dios but the word of our God permanece para siempre. stands forever. La voy a volver a repetir. I'm going to repeat it one more time. La hierba se seca The grass withers y la flor se and the marchita, flowers fade, pero la palabra de nuestro Señor but the Jesucristo word of our God siempre permanece. stands forever. Y en este mundo tan cambiante, And in this world that changes all the time, la buena noticia es the good news is que necesitamos la palabra, that we truly need the que word of God. necesitamos el espíritu de We vida, need the spirit of the word. que necesitamos la inmutable palabra de Dios, We need the unchangeable word of God. la palabra que es segura, The word that is sure, firme, it's firm, verdadera it's true, y fiable, and it's reliable. porque necesitamos entender Because we truly need to que en understand esa palabra tenemos que confiar, that in that word we need to que en rely. esa palabra tenemos que vivir We need to trust in it and live in y que it. esa palabra nunca pasará de moda. And that word would never grow out of La style. palabra del Señor The word of God
Jesucristo, Jesus Christ, tiene poder en sí it misma. has power in itself. Tiene poder para cambiar, It has the power to para transform, transformar, to change, para resucitar to resurrect, y para consolar, and to comfort, para exaltar. to exalt. Y su gloria And His a glory, través de su palabra through the Word of God, se deja ver. is being Pero shown. tenemos que tener un corazón But we need to have a heart que recibe. that receives. Tenemos que tener fe, We need to have faith. porque sin fe Because without es faith, imposible it's agradar a Dios. impossible to please the Lord. Así que el apóstol Pablo So the Apostle Paul, le dice a los efesios he says to the Ephesians, en Efesios 2:1, in Ephesians 2:1, vamos allá, palabra de Dios. let's go into the Word of God. Y él os Ephesians dio 2:1. vida a vosotros Once you were dead cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. because of your disobedience and your many sins. Y dice, les dio vida. It says He gave us life. La vida tiene Life has un espíritu en sí misma. a spirit in itself. La vida de Jesucristo The life of Jesus es vida. is life. Cuando se habla de delitos When we're talking about transgressions y pecados, and sin, no se refiere necesariamente a un crimen, it's not necessarily referencing a crime, pero sí a la falta de luz, but it is the lack of light, a la falta de hacer lo the correcto. lack of doing what is right. Porque quien no tiene luz Because the one that does not have any anda en light, oscuridad they walk in y darkness, por caminos que no son and they walk through ways that are not it. los caminos de Dios. They are not the ways of God. Estar muerto They are walking in y death sin espíritu and without spirit. significa It means estar inactivo, they're inactive. sin espíritu, They're moving without the spirit. paralizado, They are paralyzed. no camina, They do not walk. no respira. They do not breathe. ¿Habrá alguien aquí que no respire para yo salir por ahí corriendo? Is there anybody here that's not breathing so I can run out those doors right now? Gloria a Dios. Glory to God. Así que el que está muerto So the one who is y dead sin espíritu and the one who is without está spirit, inactivo, they are considered no inactive. camina y no respira. They do not walk and they do not breathe. El apóstol Pablo The Apostle Paul, dice en Efesios 2:1, in Ephesians 2:1, he says, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvistes en otro tiempo, once you were dead because of your disobedience and your many sins, and he gave you life. siguiendo la corriente de este mundo, Following the current of this world, conforme al príncipe de potestad del aire, confirmed to the spirit in the air, el espíritu que opera ahora the one that's moving here in this evil age. en este siglo, en los hijos de desobediencia. In the children of God, there must be obedience. Esto quiere decir This means to say que el hombre tomó that man took un camino de opción an optional path y no de propósito. and not of purpose. Y de esto te voy a hablar en esta And this is what mañana. I'm going to be focusing on today. Se trata It de haber andado means walking en otro tiempo, in another time, en otro periodo, in another period en of otro time, momento, in another moment, siguiendo las corrientes going through the currents of the de lo world, que es común, of what is common, de lo que es habitual, of what is habitual, de mundo caído, of this fallen world. en la desobediencia In disobedience, que trae muerte espiritual. it brings spiritual death. Y dice Efesios 2:2. And Ephesians 2:2 says, Claudia, ¿me puedes traer mi pañito? will you bring me my little cloth, please? En Efesios 2:2 dice, Ephesians 2:2 says, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. you used to live in sin just like the rest of the world, obeying the devil, the commander of the powers in the unseen world. He is the spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. Esto, iglesia, nos habla This church, this verse speaks to us del desvío, of going astray, de las opciones en esta of the vida, options that we encounter here in this que nos life. lleva It takes us a tomar los deseos de la to carne, choose the desires of our flesh, las opciones del deseo del yo the options that we have thinking about ourselves, y la corriente que lleva al camino de muerte espiritual. and the current that we find that leads to spiritual death here on this Pero earth. hay una buena But there is a noticia. very good news for Iglesia, us. nosotros, Us as a la church, iglesia de the Jesucristo, church of God, tiene el poder we have the power y tiene el deber and we have the right de
de manifestar el propósito y no las opciones. To manifest the purpose and not the options. Pero ¿qué hacemos con ellas? But what do we do with that? ¿Entramos a manifestar el propósito Do we manifest the purpose that o we're called tomamos for? las opciones Or do we choose the options that del we're yo dealt? de ese yo Thinking about ourselves que provoca that provokes los us deseos que llevan a la to desobediencia follow disobedience. y que al fin y al cabo And at the end of the day, trae muerte it will bring espiritual? us spiritual death. Porque la iglesia, nosotros, la iglesia de Because Jesucristo, the Church of Jesus Christ, no está llamada we're not called a tomar opciones, to choose options, sino a tomar el propósito. but we're called to choose the purpose. Así que la iglesia está llamada So the Church of God is a called negarse a sí to misma deny y themselves tomar la cruz and to pick up their y cross caminar and to walk en pos de Cristo. towards Jesus. Está llamada We're called a ponerse en las manos de Cristo to place ourselves in the hands of para Christ que Él haga so that He may do según sea su voluntad. whatever His will may be for us. Porque Él fue el que sopló vida Because He is the one that a blew los life huesos nuestros. to our dry bones. El que sopló vida He is the one that blew a life nuestro espíritu. to our spirit. No fue cualquier persona It wasn't just any person para that did tomar that. opciones de vida. To choose options of life, Necesitamos tomar la voluntad we need to choose the will y la revelación and the y revelation el propósito and the purpose y caminar en Él. and walk in Para that. eso nos llamó Cristo. That is why Jesus Para called no us andar to not walk en tinieblas, in darkness, en muerte espiritual, and in spiritual death, sino en vida de abundancia. but to walk in life in Dígale a su hermano, abundance. te llamaron Tell the brother and a sister vivir next to en you, vida de abundancia, you're called to live in abundance, no a muerte espiritual. not to spiritual death. Ahora, ¿cómo tú tomas la palabra? Now, how do you take the word? ¿Qué es lo que tomas de la palabra? What do you take from the ¿La word? tomas para debatir? Do you take it to debate people? ¿La tomas para querer saber más que otro? Do you listen to the word ¿O only la to know tomas more than para others? aplicártela Or do you listen y to vivir apply en it pos de lo que Cristo te and llamó? walk towards the way of Jesus? Amén, porque no estamos para tomar opciones, Because we're not here to choose the option, sino tomar el propósito. but to choose the purpose. Y el propósito es uno, And the purpose is one. caminar en la voluntad de It's Cristo, to walk in the will no of the en el Lord. yo personal. It's not in something else. No nos dio vida eterna He did not give us life para tomar opciones, so that we could choose sino el options, propósito. but He gave us life so we could Amén. choose the purpose. Vamos a Ezequiel 37. We're going to jump to Ezekiel chapter 37. Ezequiel 37, 1 y 2. We're going to do Ezekiel chapter 37 verses 1 and 2. Y dice la palabra del Señor: And the word of God says, la mano de Jehová vino sobre mí "The Lord took hold of me, y me llevó en el espíritu de Jehová and I was carried away by the Spirit of the Lord y me puso en medio de un valle que estaba lleno de los huesos to a valley filled with bones. y me hizo pasar cerca de ellos And He led me all around among the bones por todo el derredor. that covered the valley floor. Y he aquí, eran muchísimos And there were many bones. sobre la faz del campo. They were scattered everywhere across the Y por ground. cierto, And surely, asegurando surely, que eran secos they en gran were manera. dried out. Iglesia, en los tiempos Church, del profeta Ezequiel, in the times of the prophet el Ezekiel, Espíritu de Dios the Spirit of God, dejó el templo, He left the temple dejó la nación, He left the porque nation ellos estaban because they were empecinados. Empecinados, haciendo lo que querían because they weren't listening to Him. They were doing what He wanted to do. para caminar en sus propias They were opciones walking in their own options. y hacer And they were doing lo que bien le parecía, what they saw fit. siguiendo la They were corriente following the current of the de su world. opción, They were following their de options, sus cosas habituales, their habitual choices, de la condición de su reverdía en su corazón. and the condition of the rebellion in their heart. Por esto la iglesia This is why the church, necesita recordar we need to remember lo que dice Efesios what Ephesians acerca de los caminos y pensamientos says about our thoughts and our walk, de los que una vez anduvimos and the ways that we once walked y una in. vez estuvimos One time we y una vez were, era nuestra prioridad, and one time our era priority nuestra was, opción. it was our Pero en option. este tiempo But in this time, estamos en diferente we are in a different movement. área.
We are in a different Vivimos area. en el Espíritu. We now live in the Spirit. Ahora no estamos muertos. We're no longer dead. Ahora tenemos el Espíritu de Now we Jehová, have the Spirit el of God. Espíritu del We Señor, have the Spirit para of the poder Lord, entender so that we could que ya no understand somos lo que éramos. that we are not like we Ahora were somos before. nueva criatura en Jesús. We are a new Las creation in cosas viejas Jesus. pasaron The old things y have passed aquí away. Él las hace todas Here, nuevas. behold, he is making all things new. Así que en ese tiempo So in this time, nosotros necesitamos entender we need to understand que ya no estamos muertos en delitos y pecados. that we're no longer dead in our sins and transgressions. Pero la condición del corazón But the condition of our hearts, necesita ser it evaluada. has to be evaluated. Necesita saber We need to know dónde estamos. where we are. En la opción, Are we walking in o our en el options, propósito. or are we walking in his purpose? porque la palabra de Dios Because the word of God, es vida, it's life, es espíritu it's spirit, y es poder. and it's power. Se lo voy a volver a decir. La I'm gonna palabra de say it Dios one more time. The word of es God vida, is life, es espíritu It is spirit, y es and it poder. is power. Pero ¿qué significa But what does it mean? lo que dice Ezequiel? What Ezekiel says Que right here, están secos en gran manera. that the bones were super dry. Esto significa It means que una vez that one time sí habían huesos con vida. they were living. Ay, 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 ay. Una vez One time, tuvieron vida. those bones had Esos life. huesos. Those bones had Una life. vez One time, esos huesos those bones estaban en la voluntad de Dios. were not dead. They were in the will Una of God. vez One time, sí, esos huesos those bones, tuvieron vida. they did carry life. Pero que ahora But now, estaban sin espíritu, these bones were without spirit. desordenados, They were disorganized. vacíos They were empty. y esparcidos. And they were sparse on the land. No tenían orden. They did not have order. No tenían espíritu. They did not have spirit. No tenían vida. They did not have life. Pero tampoco tenían But they orden. also did not have order. La palabra esparcido significa, The word spread, significa ausencia, it means absence, pérdida loss, o quebranto de algo dañado. or the breaking of something that is damaged already. Pero escucha, iglesia, lo interesante es But listen, the interesting thing is que Dios no habla a los huesos. that God is not the one that speaks to those bones. Quien le habla a los huesos es Ezequiel. The one who speaks to those bones to live is Ezekiel. Que Dios no le habla a esos huesos, God is not the one that tells those bones to live. sino que manda But he commands Ezekiel. al profeta Ezequiel a que lo haga. He commands Ezekiel to do it himself. ¿Sabes por qué, pueblo de Dios? Do you know why, Church of God? Porque el Señor ha decidido en su plena voluntad Because the Lord decided in his will que sean los hombres y las mujeres that men and women los que vayan a hablar would be the a ones los to huesos speak secos de este mundo. to the dry bones in this land. Dios ha decidido God decided que en su ministerio terrenal that in his earthly los mission, hombres y las mujeres men and women, sean los que vayan we would be the ones to a go traer esperanza and bring hope a los huesos secos. to those dry bones around Que en us. este tiempo That in this time, vayan we would go y traigan and bring y ejecuten and execute a través de una palabra de fe. through the word of life. ¿Habrá alguien aquí Is que there está anybody llamado here a llevar una palabra de fe? That is called to bring a A dar word of un faith, abrazo, a dar una maybe palabra. a hug, a word. Simplemente una palabra. Yo estoy aquí contigo hace tanto. I've been here with you for Un a long abrazo time. sana. A hug really can heal. Así que quiero hacer un paréntesis aquí. So I want to give a little side note. Ezequiel no solo fue el único que ha tenido una asignación divina Ezekiel wasn't the only one that had a divine encounter o una intervención or an divina. intervention from God. También lo fueron otros hombres. There were also other men that had these Por assignments. ejemplo, For example, Hechos 8:39. in Acts 8:39, Porque muchos dicen, no, el hombre no es necesario. Many people Equivocados say, están. oh, men and women aren't really necessary. El Señor obra a través de los instrumentos de esta tierra. But the Lord moves using the instruments that He's placed on Y this son land. los hombres y mujeres And de those Dios. are the men and women of God. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor
When they came up from the water, the Spirit of the Lord arrebató a Felipe. snatched Philip away. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. The eunuch never saw him again and went on his way Diga, el rejoicing. Espíritu entró. The Spirit entered. Ponga atención. Pay attention. El Espíritu del Señor, The Spirit of the Lord, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, arrebató a Felipe He snatched Philip away después de bautizar al eunuco. after Philip baptized the Esto eunuch. también fue una intervención This divina also was a divine intervention and que assignment. llevó al apóstol a su próxima misión. And it brought the apostle to his next mission. Escuche, pueblo de Dios. Listen, Church of Pero God. qué tal de Jesús. But what about Jesus? Lucas 4:1. Let's jump to Luke chapter 4, verse 1. Porque no podemos dejar a Jesús fuera. Because we can't leave Jesus out of this mix. Dice, It says, Jesús lleno del Espíritu Santo then Jesus, full of the Holy volvió Spirit, del Jordán He returned from the y Jordan fue River. llevado por el Espíritu He al was desierto. led by the Spirit into the wilderness. Diga, intervención divina. Say a divine intervention. Pero qué tal de Enoc. But what about Enoc Enoch y Elías. and Elijah? Todos ellos, All of them, incluyendo a Jesús, including Jesus, fueron movidos they were all por el moved poder del Espíritu by the power of the a una Spirit encomienda divina to a new assignment para propósito de la for iglesia. the purpose of moving the church forward. Así que profetizar vida So prophesying life es moverse en el Espíritu is de Dios. moving in the Spirit of God. Amen. ¿Será que Dios Could it be that God, tiene una encomienda para cada uno en su iglesia? could it be that God has an assignment for every one ¿Será of que us? Dios está incomodando a algunos Is maybe God making us a little y uncomfortable dejándoles saber and He's letting us que know estamos en tiempo de buscar los huesos secos? that we are in a time of going out to seek the dry bones? Claro, en el orden de Dios. Of course, in the order of God. Porque el problema es Because the problem que is Dios te puede estar incomodando. that God could be Te making you puede estar uncomfortable. levantando. He could be lifting you Te up. puede estar dejando saber He could be letting you que know tú también tienes una misión. That you also have a mission. Como Enoc, como Elías, como Ezequiel, como Just like Jesús. Elijah, just like Ezekiel, just like Jesus. Pero con reverdía, But with rebellion in your heart, como Israel, just like Israel had, que no escuchó a su líder, they did not listen to their leader. pueden parar en muerte espiritual. You could enter into a state of spiritual death. Porque cuando la reverdía se levanta, Because when rebellion rises in your heart, Cristo se aparta. Jesus has to separate himself. Pregúntenle a Satanás. Ask Satan. Ezequiel 37, verso 3 dice, Ezekiel chapter 37 verse 3 says this. y me dijo, Then he asked me, hijo de hombre, Son of man, ¿vivirán estos huesos? can these bones become living? Y dije, Señor Jehová, Oh, sovereign Lord, I replied. tú lo sabes. You alone know the answer to Esto es una that. introducción This is an introduction para ver cuánta fe to tenía see Ezequiel. how much faith Ezekiel really had. Me dijo entonces, Then he said to me, this is verse 11, profetiza Son of man, sobre estos huesos. prophesy y over these diles. bones and tell them. Esto es una orden. This is an order from God. Y diles, And tell them, huesos secos, dry bones, oíd palabra de Jehová. listen to the word of the Lord. Así ha dicho Jehová. Thus has said the Lord. No es simplemente oír, It's not just listening, es ejecutar. but it's executing what El you were Señor dijo, commanded to oíd, do. The Lord oíd said, palabra de Jehová. listen to the word of God. Oíd, Listen, oíd. listen. Así ha dicho Jehová. Thus has said the Lord. El Señor a estos huesos. This is what the Lord says to these bones. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros I will cause you to rise again, y viviréis. and you will live. Y vienen las añadiduras. And then everything, now the add-ons Y come in. pondré tendones sobre vosotros. And I will give you gifts. Y haré subir sobre vosotros carne. And I will put flesh on your Y os bones. cubriré de piel. And I will cover you with Y skin. pondré en vosotros And I will put within you espíritu
espíritu a new y spirit, viviréis and you will y live, sabréis and you will que know yo soy Jehová. that I am the Lord your God. La primera palabra que vemos aquí The first word that we see here, es que se dirige a Ezequiel, it's directed to Ezekiel, a un hombre común, to a man who is common, y lo hace ver and he makes them see a través de una visión. through a vision. Le abre los He ojos opens up his y eyes, luego usa una expresión. and then he uses an expression, Hijo de hombre. Son of Man. Esto significa This signifies que en la humanidad Ezequiel, that in humanity, Ezekiel, hijo, the son, indica participante de la naturaleza de. it means that he was a participant of the nature of. Y cuando se une a hombre, And when he unites to man, significa que el ser humano, it means that a human being, en plural, in plural, para describir la humanidad o la raza humana. and when it says son of man, it means us as a whole human race. Hijo de hombre, A son of man. ve y profetízale a Go esos and prophesy huesos. to those bones. Hijo de hombre, Son of man. ve y declara la verdad sobre alguien. Declare the truth over somebody. Hijo de hombre, Son of man. ve y habla la buena verdad. Go and speak the good truth. Profetizar significa declarar lo que Dios ha hablado. Prophesying means to declare what God has already spoken. Significa hablar lo mismo que Jesús está demandando que se hable. It means to say exactly what Jesus is demanding you to say. Así que la iglesia So church, tiene muchas promesas we have many promises, y tiene promesas sobre el pueblo de Israel. and there's promises over the people of Pero Israel. aquí vemos a un Ezequiel, But we see here in a Ezekiel, un hijo de a hombre, son of man, a un hombre normal, común, a common normal man, ejecutar una instrucción to execute a word movido por el Espíritu. that is moved through the Spirit. Y el Señor le dice en Ezequiel 3, And in Ezekiel 3, it says this, 37:3, 37:3, Hijo de hombre, Son of man, ¿vivirán estos huesos? can these bones become living again? Parafraseando, Paraphrasing, si lo crees, if you believe it, profetízale, prophesy it. háblale Talk to the y deja bones que yo haga el resto. and let me do it. Háblale Talk to those la bones. buena verdad. Talk to them the truth. Háblale Talk to those que yo bones. traigo gozo en medio del lamento. And I will bring joy in the middle of Háblale lament. que en la consolación Speak to them. estoy yo. Because in comfort I Háblale am que hay there. esperanza. There is hope. Háblale. Speak to them. Háblale. Speak to Habla them. lo que dice la palabra. Speak to them what the word Háblale, of hijo God de says. hombre. Speak to them, son of man. Si lo crees, If you believe it, profetiza then sobre estos prophesy huesos over those bones y diles, and tell them, huesos secos, dry bones, oí palabra. listen to the de word Jehová. of our God. Así ha dicho Jehová, Thus has said the Lord. el Señor, a estos huesos. This is what the Lord said to these He bones. aquí, yo hago entrar espíritu en ellos. I am bringing a new spirit to these bones. ¿Tú crees, iglesia, Do you think, church, que tú puedes decirle unos huesos secos que tengan vida? that you could tell dry bones to live again? Claro que sí, Of course. porque Dios le ha dado el poder a la iglesia. Because God has given that power to the church. Le ha dado la autoridad a He's la given us the iglesia. authority. Le ha dado el corazón nuevo a la He's iglesia. given us the new Le ha heart. dado la fe a la iglesia. He's given us the Le ha faith. dicho, levántate y camina. He said, get up and walk. Claro que sí. Of course. El problema es que no creemos. The problem is that we really don't believe. Pero Ezequiel But Ezekiel, preguntó, he asked, pero se movió. but then he moved. Así que hay que creer We have to believe que podemos that we can ser usados como un Ezequiel be used as Ezekiel was para used hablarle a los huesos in order to secos. speak to the dry bones. Así que yo quiero preguntar, So iglesia, I want to ask you, church, ¿podrás tú llevar el mensaje? could you bring the message? Hay tantas situaciones There en la are vida so many situations happening in our que tú lives. puedes llevar el mensaje. What could you bring the message in? ¿Crees que vivirán esos huesos? Do you believe that those dry bones ¿Crees could que Dios live? los puede restaurar? Do you think God could Que los restore puede those bones? levantar, That he que can puede lift them hacer up? un cambio, Do you think that que he could puede transform those transformar bones? una vida. Do you think he could transform a life? Hay que respirar el mismo espíritu que nos han dado We need to breathe in the spirit that's been y given tener us. esperanza And we need to have hope para ver to see la restauración de muchos, the restoration of many. a muchos perdonados Many forgiven y a muchos edificados. and many edified. Mira lo que dice Juan 10:10. John 10:10 says this.
no podemos olvidar lo que Dios le ha hablado a la iglesia. We cannot forget what the Lord has spoken Y to el the church poder y la autoridad and the que Él le ha power dado. and the authority that He's given us. El ladrón solo viene para robar The thief's purpose is to steal y matar and to kill y destruir. and to destroy. Pero mira lo que dice nuestro But Señor. look what the Lord our God says. Yo he venido My purpose para que tengan vida is to give them a rich y vida en and abundancia. satisfying abundant life. La frase yo vine a dar vida My purpose was to give y life vida en abundancia and life in abundance. nos enseña el amor de la misión de Cristo, It shows us the mission of our God, el cual es dar todo en abundancia, the one who gives everything in abundance, el cual es dar vida, the one who gives life. es el contraste a la destrucción, He is the opposition of destruction. al propósito de Cristo. He is the purpose of Christ. El ladrón viene a destruir, The thief comes to a destroy, engañar to kill, y a dar opciones and to steal and give options, para robarnos el to propósito. steal our purpose. Para que una vez lo que tuvo vida So what once had life se convierta en hueso seco, would convert in dry bones en muerte espiritual. and spiritual death. Así que iglesia, igual que Ezequiel, So church, just like Ezekiel, ¿tú crees que será posible que los huesos tengan vida? do you believe that the bones that were once dry could Que bring life aquellos que again? están dormidos en espíritu Do you think those that are sleeping in the puedan spirit despertar? could wake up? Que aquellos que están desviados Those that are astray, puedan ponerse de pie una vez that they could más. stand up one more Que time? aquellos que están fatigados y That cansados those who are fatigued and weak, puedan volver a levantarse. that they would be filled with Que strength, aquellos que necesitan that those who una need palabra de aliento a word of la puedan recibir a través de la iglesia help would be able to receive it through the church of God y no de las opciones de afuera. and not of the options of the world? ¿Será que la iglesia tiene el propósito Does the church of God have His bien purpose tomado really taken in our bien hands sujetado and subjected para llevar in order for us to el bring único it propósito? to the people that need it? Para que entonces So that then todos esos huesos secos all of those dry bones puedan ser reunidos would be en united un solo cuerpo, and lifted up in one el body, cuerpo de la iglesia de the Cristo. body of the church of Christ. Dice Ezequiel 37:11. Ezekiel chapter 37 verse 11 says this. Hijo de hombre, Then he said to me, Son of man, todos estos huesos these bones son la casa de Israel. represent the people of Israel. Y he aquí, They are saying, ellos, they, escuchen, listen, ellos dicen, they are saying. la casa de Israel habla y dicen, ellos dicen, They're talking about the people of Israel. They're saying, nuestros huesos se secaron we have become old, dry y bones, pereció nuestra and all esperanza our hope is gone. y somos del todo destruidos. Our nation is finished. Pero es interesante, But it's iglesia, interesting la palabra ellos dicen, that it says they are saying. ellos dicen. They are saying. Ellos pudieron ver They could see en la condición de decadencia their que ellos se delicate encontraron. position. Porque antes de pedir ayuda Because before they even asked for help, y de tomar una herramienta, hay que ver la decadencia que tenemos, before we ask for help, we need to see the fault la that we have. necesidad que We need to tenemos see the need that we de have clamar para allá arriba in order to cry out to y our decirle, God Señor, and say, Lord, no más. no more. I can't Estoy take en it. muerte espiritual. I feel dead. Ayúdame. Help me. My bones are so dry. Ayúdame. Help me. Es interesante la palabra ellos dicen. That phrase is so interesting to me. They Porque are pudieron saying, ver esa decadencia because they were able to be aware of their delicate state. y se hicieron una introspección. They looked at themselves and they were like, we're weak. Y solo podían gemir And they could only cry out to the y Lord. expresar And they could express su dolor y su their desesperación pain and their desperation ante el único before the only que one puede cambiar y transformar una vida, who can transform and change a life. que conoce la profundidad The only one that knows the depth de la desesperación de un individuo. of desperation of the individual. Escuchen. La desesperación Desperation y el dolor and pain de un individuo of an individual, lo conoce Cristo. Christ knows this. Conoce He knows ese estado that state de
que necesita consolación, where comfort is que required, necesita salvación, that salvation is que required, necesita agua, that water is required, la palabra de alguien the word of para somebody levantar esos to huesos, lift up those bones, para que esos huesos so that those bones puedan escuchar would be able to hear que Dios es un Dios that God is a God de consolación, of comfort, de esperanza, of hope, que trae vida that He brings y life with trae Him, espíritu. and He brings His Spirit. Pero hay que entender But you need to y hacerse understand. una You need introspección to first look within yourself, para entonces poder gemir so then you can ask for y help decir, Señor, and say, Lord, yo no puedo con todo esto. I cannot deal with all of Yo this. necesito el cuerpo de I Cristo really need the body of para Christ. poder I en need fe poderme levantar. in faith to rise up. Y estamos hablando And we are speaking de la casa de Israel, of the house of Israel, de su pueblo. of the people. Y no estamos hablando We're not speaking about de algunos hermanitos of some brothers and que sisters están secos. who are dry, Estamos hablando but we're speaking de millares de huesos of secos. thousands of bones that are dry. Y dice secos en gran manera. And it says completely dry. Ezequiel 37, 7, 10 dice. Ezekiel 37, 7 through 10 says this. Profeticé pues como me fue mandado. So I spoke this message just as God had told me. Y hubo un ruido. And there was a rattling noise. Me río por la canción de esta mañana. And I'm laughing because of the song that was Y hubo sung un this ruido morning. mientras yo profetizaba. And there was a rattling noise all Y across the aquí valley. un temblor. And there was a trembling Y of los the earth. huesos se juntaron. And the bones of each body came together. Cada hueso con su hueso. They came together Y miré. and they attached Y he themselves. aquí And I watched tendones sobre ellos. muscles and Y flesh la form over carne the se bones. subió. Y la piel cubrió por encima de ellos. Then skin formed to cover their bodies. Pero no había en ellos espíritu. But they still lacked breath. Y me dijo, And then he said to me, profetiza al espíritu. speak a prophetic message to the winds. Profetiza, hijo de hombre. Speak, son of man. Vamos para atrás. Let's back up a little Verso bit. 9. We're going to jump back to verse 9. Y me dijo, And he told me, dio una orden. he gave an order. Habla lo bueno. Speak Habla la verdad. the truth Habla de Speak. parte mía. on my behalf. Profetiza Prophesy al espíritu. to the Spirit. ¿Al espíritu de quién? Whose spirit? Explíquenme, al espíritu de Explain quién. to me, who is God talking about? Prophesy to Porque todos what? aquellos eran huesos. Because they were bones there. Porque donde hay un hueso es que ya hubo vida. Because where there is a bone, there once was life. Profetiza Prophesy al espíritu de esos huesos. to the spirit of those bones. Profetiza, hijo de hombre. Prophesy, son of man, Y háblale al espíritu. and speak to the spirit. Lo voy a volver a repetir porque como que no me lo cogieron. I'm going to say it one more time because I don't think you really Lo got vuelvo a that. decir. Y Just me gonna say it dijo, one more time. profetiza al espíritu. He said, prophesy to the spirits. Profetiza, hijo de hombre. Prophesy, son of man, Y háblale and speak al espíritu. to their spirits. Así ha dicho Señor. Thus has said the Lord, El Señor Jehová. the Lord our God. Espíritu, ven. Spirit, come De los cuatro vientos. from the four winds. Y sopla Breathe sobre estos muertos. into these dead bodies Y vivirán. so they may live again. Pues yo te confundía. But I'm confused. Bien confundida. I'm very ¿Por confused. qué entonces? Because then, Vamos para allá. let's go right here. Me dijo, profetiza al It espíritu. said, prophesy to their spirits. Profetiza, hijo de hombre. Prophesy, son of man. Y háblale al And espíritu. speak to the spirit of the bones. Ha dicho Jehová, el That's Señor. what the Lord said. Espíritu, ven Spirit, come de los cuatro vientos. from the four Y winds. sopla sobre estos Breathe muertos. into these dead bodies so they may live. Y vivirán. And they will live again. O sea que no se van a quedar igual jamás. It means that they're not going to stay the same anymore.
y profeticé como me había mandado. So I spoke just as he had commanded Y en me. ese instante And in that instant, entró espíritu en ellos breath came into their bodies. y vivieron And they all y came back to estuvieron life. sobre sus pies And they stood up on their feet, un ejército en gran manera. a great army. Dice, no había en ellos espíritu. It said that there was no spirit in these bones. De la misma manera In the same way que en Génesis, that in Genesis, cuando Dios habló a la vida when God spoke y sopló aliento de vida en la nariz and de he breathed Adán. life into Adam, Aliento de he vida. breathed the breath of life. Aquí no solo había un escenario There wasn't just a scenario here para provocar un milagro, to provoke a miracle, sino que en sí mismo but in itself, el milagro estaba en la vida del Espíritu. the miracle was in the life of the Spirit. Lo voy a volver a repetir. I'm going to say that one more Aquí time. no solo hay un escenario que provoca un milagro, This is not just a scenario that provoked a miracle to happen, sino que en sí mismo but in itself, el milagro estaba en la vida del Espíritu. the miracle was in the life of the Spirit. El milagro era evidente It was evident a través de un mandato. through a commandment. Un simple hombre, A simple man, Ezequiel, Ezekiel, un hombre común, a common man, pero que creía but he believed que ese pueblo de Israel that people of Israel, podía ser restaurado, they could be restored, aunque una vez fue rebelde. even though once they were rebellious. ¿Se parece a estos tiempos? Does it sound like today's age? El milagro era evidente The miracle is evident a través de un mandato. through a commandment. Un hombre, Ezequiel, A man, Ezekiel, cumpliendo delante y mirando delante de sus ojos, fulfilling before his eyes, cuando hablaba al Espíritu, seeing fulfilled before his eyes when he spoke into their y spirit. todos esos huesos empezaron a And all juntarse. those scattered bones came together. Yo quiero que usted se imagine. And I just want you to imagine this with Vamos a me. poner un escenario. Let's set up the scenario. Imagínese que usted está en la playa. Imagine that you're at the beach. Voy a usar un perrito, no sé qué con los perritos, yo tengo uno bien lindo. I have a little dog, so I'm going to use the dog as an example. Y están un montón de huesos ahí. And there's a bunch of bones on the beach. Y usted, el Señor lo hace pararse And the Lord makes you stand up en medio de todos esos huesos. in the middle of all these dry bones. Y le dice, ¿tú crees que esos huesos vivirán? And the Lord asks you, do you think those bones could come together Y and live usted again? dice, yo no lo sé, pero tú lo sabes. And you say, I don't know, God, but you do. Bueno, pero si me da la oportunidad como Ezequiel, But if God gave me the opportunity like he gave to Ezekiel, yo le hablo. I would speak to Yo le those bones profetizo. and I would prophesy. Porque en cada hijo de Dios Because in every child of God, hay una palabra en there el is a Espíritu. word in the Spirit. Dice la palabra que todos pueden profetizar. The word of God says that everybody has the ability Y to que prophesy. busquemos And that el we don look- de profetizar. We seek out the gift of El prophecy. punto es The point is el orden de cómo lo hacemos. the order in which we do it. Y vienen allí, usted le dice, And you come to the dry Sidney, bones on the beach. Sidney, And you profetiza say, Sydney, prophesy to those a esos bones. huesos. Prophesy to those Y bones. Sidney le dice, And Sydney says, si tú lo dices, if you say, God, yo me posiciono en la vida del Espíritu. I'll position myself in the life of the Spirit for Y this yo moment. soplo sobre esos And I will huesos. breathe life into these Y bones. esos huesos vivirán. And these bones will live again. Primero, no solamente ella creyó, First, she did not only believe, ella accionó but then she lo que acted, Dios habló. Eso doing es what fe. the Lord had called her. That is faith. Amen. Hijo de hombre. Son of man. ¿Habrá aquí algún hijo de hombre Is there anybody here as a son of man? que delante de sus ojos pueda ver un milagro? That before their eyes they could see a miracle? Digo, aquí hemos visto muchos, ¿verdad? Pero puede ver otro milagro. Like maybe you've seen some before, but maybe you need to see another Porque one. solo Dios Because only God da vida can give a life huesos secos. to dry bones. Solo Dios Only God transforma can unos huesos transform secos. dead bones. Solo Dios Only God deja ver can make al ojo humano human eyes see el poder the power que hay en la palabra. that there is in the Word of God. Ay, no me lo creyeron.
You guys didn't believe me when I said Hay that. poder en la There palabra. is power in the word of God. Hay poder There en is la palabra. power in the word of God. Usted tiene en su boca poder In your mouth there is para matar o power. destruir, To kill or para dar destroy. vida y vida en abundancia. Or to give life in Usted abundance. coge qué poder You usted have va a to usar choose por su palabra. What words are going to come out of your mouth? Así que iglesia, donde antes se había pronunciado juicio, Before, where there was judgment, ahora se proclama esperanza. now there is hope. Y trae esperanza a Israel. And it brings hope to Israel. El Señor usó a uno para esta asignación profética. Jesus used one person for this prophetic purpose. Ezequiel 37, verso 12. Ezekiel 37, verse 12 says this. La esfera del reino de Dios se mueve por fe. The kingdom of God moves through faith. Si usted trabaja mucho con esto, If you work a lot with this, se le va a hacer difícil que Dios lo use. it's going to be very hard for God to use you if you're constantly Porque los using your logic. milagros no tienen lógica humana. Because miracles do not have human logic mixed in it. Los milagros, antes de que se ejecuten, hay que verlos en el espíritu. Miracles, before they actually happen, you have to see it in the spirit. Por eso no todo el mundo es profeta. That is why not everybody's a prophet. Porque hemos cogido una costumbre Because we have picked up a custom de que los profetas simplemente hablan y bendicen. that the prophets only bless and give blessings. Pero los profetas hacen But they also que una persona en muerte espiritual sea cause a transformada. person who is dead in their spirit to be completely transformed. Ese es el mandato del primer profeta. That is the command of the prophet. De indigar y romper la break maldición del yugo The curse que of tiene burden a un hijo de Dios that is esclavizado. tied to an enslaved child of God. Lo demás son añadiduras. Everything else that comes to the prophet is just Pero an el add-on. pueblo de Dios But the church of God que le cree a Dios that believes va a God, ver milagros. they will see the miracles of God. Va a haber prodigios. They will see the miracles Y of va a haber God. grandes señales. They will see great signs. Cuando creemos, Dios hace. When we believe, God moves. Ahora está la otra parte. Now there's the second part of it. Cuando Dios dice, When God says, hijo de hombre, profetiza. Son of man, prophesy. Profetiza que el espíritu entrará en esos Prophesy. huesos. Because the spirit will enter those bones. Está la otra parte. There's another part to that. Que todo lo que Dios ordena That everything that God has ordered está en el propósito de Él. would be within the purpose of God. Por más que queremos gritar como gallinas We could shout desesperadas, like headless chickens. si no está dentro de la voluntad de Dios, If it is not in the will of God, eso no va a pasar. that is not going to happen. Pero Dios nos mandó But God has commanded us a creer to y believe no a dudar. and to not doubt. ¿Qué prefiere la iglesia? What does the church prefer? I don't hear anything. What does the church prefer? Creer, ¿verdad? Believing, Porque a right? eso se nos mandó. Because that's what we've been La commanded palabra to do. dice, sin fe The word of God says without es faith, imposible. it is absolutely Y yo impossible. dije imposible. It is impossible. Y tú sabes qué es lo que significa imposible. And you know what impossible Que no means? puede suceder. That it literally cannot que happen. no va a pasar It's nada. not gonna happen. Ezequiel, Ezekiel, hijo de hombre, son of man, profetiza. prophesy. Verso 12. We're gonna go to verse 12, Ezekiel 37, verse 12. Por tanto, Therefore, profetiza prophesy to them and y say diles, to them, así ha dicho Jehová el Señor. this is what the sovereign Lord says. He aquí. Ay. Ay. Esta es la otra parte. This is the other part. He aquí. Oh, my people, Yo abro vuestros sepulcros. I will open your graves of exile. Ay, 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 ay. Yo abro nuestros sepulcros. I will open your graves, Pueblo mío. my people, Y os haré and I will cause you subir to rise de vuestras sepulturas. again.
y los traeré and I will bring a you la back tierra de to the Israel. land of Israel. Primero sopla, First, los blow into these une bones. He como un unites cuerpo, them as a body. los pone de pie, He stands them up porque like an ya army. ese soplo de vida Because that breath of los life levantó del lifted sepulcro, them up from their de la graves, muerte from espiritual, the spiritual y death. los hizo subir, And it made them los rise puso again. de pie, It made them rise on their feet. hueso con hueso, And he put carne bone with con bone, carne, flesh with flesh. porque a saber dónde estaba la pierna de uno y dónde estaba la cabeza. It's not like a leg was over there and the head was over there. Solo tiene que unir, No, he united it all together darle vida, and gave it life. poner los tendones y las carnes He gave them tendons y and cubrir su skin, piel and he covered them, para ponerlos de and pie. he made them rise again. Eso es esperanza. That is hope. Eso es vida. That is life. Escucha, iglesia, ya estoy terminando. Listen, church, I'm almost A los que done. tienen hambre. For those who are getting hungry, Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor. prophesy to them and say, "This is what the sovereign Lord God says." He aquí, Oh, my yo people, abro. I will ¿Quién es el open. que abren? Who's the one that opens? Jesús. Jesus. He aquí, yo abro vuestros sepulcros. Oh, my people, I will open up your graves. Pueblo mío. My people. Él nunca los rechazó. He never rejected them. Ellos estaban en desobediencia. They were in disobedience. Y por eso cayeron a And muerte that's why they espiritual. fell. Pero él los siguió llamando But he pueblo mío. continued to call them my people. Y os haré subir I will cause you to rise de vuestras sepulturas from your graves, y os traeré a la tierra de Israel. and I will bring you back to the land of Israel. Escucha, iglesia. Listen, church. No solo Dios restaura Church did not only restore la condición de the Israel, condition of Israel, sino que también but also les enseña he taught them que la rebelión that rebellion y la muerte espiritual and spiritual death es una condición is a condition que no es buena para los hijos de that is Dios. not good for the people of God. Les enseña It teaches us que estuvieron muertos that we were once y Él le dead, dio la oportunidad and he gave us the de opportunity volver a to levantarse. come back and rise again. Ezequiel Ezekiel, profetiza, prophesy, háblales, speak, déjales saber let the bones las know buenas the noticias, good news. déjales saber Let them know el bien que les daré, the good that I will cause diles que le them. daré vida. Tell them that I will give them No life serán again. más huesos They will no longer be dry esparcidos, bones that are scattered, sino que serán mi pueblo, but they will be my people. perdonados, They will be con forgiven. esperanza They will be filled with y con un hope, nuevo and they comienzo. will be given a new beginning. Isaías 26:19 dice, Isaiah 26 verse 19 says this: tus muertos vivirán, But those who die in the Lord will live. sus cadáveres resucitarán. Their bodies will rise again. Despertad y cantad, moradores del polvo, Those who sleep in the earth will rise up and sing for joy. porque tu rocío For your life, es cual rocío de hortacilas, giving light will fall like dew y la tierra dará sus muertos. on your people in the place of the dead. Somos parte de un llamado, We are part of a calling traer todo aquel que tenga huesos secos. to bring people that have dry bones Y estoy hablando espiritualmente back hablando. to life. And I'm talking spiritually. Para que todo aquel que no cree So that everybody that does not believe pueda ver would be able to la see grandeza de the Jesucristo. greatness of Jesus Christ. Termino. Verso finish with this. 37, el grupo de adoración. Ezekiel 37 verse, Verso 37, verso 14. chapter 37 verse 14. Dice, It says, y pondré mi espíritu en vosotros I will put my spirit within you, y viviréis. and you will live again, Y os haré reposar and you will return home sobre vuestra to your tierra. own land. Y sabréis And then you will know que yo Jehová that I, the Lord, hablé have y spoken, lo hice. and I have done what I said I would Firma, do. Yes, firma. aka Jehová. signed by the Lord. Dele un aplauso a Cristo. Give an applause to Jesus.
Todo lo que Dios profetiza Everything that the Lord prophesies a través de alguien through somebody va a dejar evidencia, will always leave evidence va a behind. dejar un fruto It would always leave a fruit y behind. van a ver que Dios sí habló. And you're going to see that God, yes, He did Todo lo speak. que Dios manifiesta Everything that God manifests va a traer vida. brings life. Todo aquel que cree Everyone en that que believes Cristo that Jesus se manifiesta, transforma y se revela, transforms and reveals Himself va a poder ver cambios. will see changes. Todo aquel Everybody que es reverde that is rebellious y que toma opciones and that chooses their en vez del options propósito instead of the purpose of no God, podrá vivir they would not be able to en la live vida de abundancia que Cristo le tiene in the para abundant él. life that God has stored for them. Los huesos secos, Those dry bones, hijos de hombre the Son of y Man, sopla espíritu, go and speak into están them. combinados para que el pueblo de Dios pueda ejecutar There are living bones and dry bones mixed together so that the people of God el soplo de vida de could Cristo. breathe life into the ones that are dead. Esto es una enseñanza para This nosotros is a ahora, teaching for us now, al igual que para la nación de Israel. just like the people of Israel. Dios viene por Israel God is coming for y Israel, también viene por su pueblo. and He's coming for us. Y está llamando And He's calling a su pueblo His people a to wake despertarse, up, a despertarse, to wake up, porque vienen tiempos because times are coming que van a haber muchos huesos secos that there are going to be many dry bones around y us, que van a correr a la iglesia and they're going to be running to church, a buscar consolación, and they're going to be looking for comfort. a buscar esperanza, They're going to be looking for hope. y tienen que haber los hijos de los hombres And the Son of Man, preparados we have to be para ready recibirlos to receive those con broken una bones palabra, with the word of God, fe. of faith, pero no con el intelecto. but not with our logic. Dios nos ha dado a todos la capacidad God has given all of us the ability de poder hablar las buenas to de speak salvación. the good news of salvation. Y salvación es salud en todas las And áreas. salvation is health in every area. Pero nosotros But we no podemos imponer cannot la salvación en alguien, force somebody to accept salvation. pero sí llevarla. But we can bring it to them. Imponer We can't es algo force. que no viene de Dios, It's not something that comes from porque God. Dios se revela Because God reveals a un Himself corazón que le espera, to a heart that is looking a for un Him. corazón que le gime, To a heart that's a crying un out for Him. corazón necesitado, A heart that it's in a un need. corazón que necesita A heart carne en sus huesos, that needs flesh on their bones. a un corazón To a heart que está gimiendo de dolor. that is crying out in pain. Póngase de pie, pueblo Please de stand Dios. with me, church. Necesitamos We need entender to que understand la iglesia that the church of es la God única is influencia the only influence que tiene la esperanza de este mundo. that has the hope of this world. Dije, la iglesia The church tiene has la esperanza de este the mundo. hope of this world. ¿Tú sabes por qué las iglesias no están llenas? Do you know why churches aren't filled? Porque los hijos de Dios It's tienen because miedo de hablar la The children verdad. of God, we can be fearful of speaking the truth. Tienen miedo de hablar esperanza. We can be fearful of speaking about Tienen hope. miedo de consolar. We're fearful about comforting our Tienen brothers. miedo We're fearful De decir Dios te ama. of saying God loves Tienen you. miedo We're fearful de la confrontación del mundo. of being confronted by Pero the world. recuérdense But remember que la iglesia that the church es la que puede cambiar. is the only one that can El help mundo transform. no cambia. The world will not Nosotros change. estamos aquí We are here porque Dios nos trajo. because God brought us. Porque Dios usó a un hombre común Because God used another common man para orar por to nosotros, pray for us. para profetizarnos. To prophesy to Porque us. hubo una abuela de abuela de Because abuela there was a grandma que oró. that prayed for you. Siempre hubo alguien There's always been somebody orando por usted praying for your life. y escuchó. Dios está llamando a la iglesia God is calling the church a buscar los huesos secos. to look for those dry bones. Usted es la diferencia. You are the difference. Usted es la esperanza. You carry the El hope abrazo, in a hug, el te quiero and I love you de los perdidos to those who are lost, y aún de los mismos de and adentro. even the ones that are still inside the church. Así que iglesia, So church, es mejor it is so much que usted better empiece that you start a levantar huesos secos, to lift up dry bones, aún los que están dentro, even those who are que within están the pasando church, por alguna who are situación. going through a time. Yo quiero que usted toque a su hermano. I want you to touch your brother or sister le next diga, to you and tell them Dios te ama. God loves you. Dios te dé consolación.
God gives you comfort. Dios te dé esperanza. God gives you hope. Dios abra tu boca God opens up your y mouth. ponga palabra de vida. And He gives you a breath of Que lo que life. tú toques That whatever you sea touch multiplicado. would be multiplied. Que lo que tú toques That whatever you touch traiga vida. would bring life. Que lo que tú toques That whatever you touch sea revelado por Cristo. would be revealed through Christ. Que lo que tú toques That whatever you touch marque la diferencia. would